Alaikum salam. See? Hello, welcome to this episode. Is just for myself. Okay, I've talked for everybody. Now I'm talking for you, for me. Sorry, and it is you people who have to be by my side, if not directly but indirectly, intelligently, if not physically. We have to work together. I cannot work alone. You have been with us, with me. Sorry, you have been with me mentally, psychologically, educationally, and societally, through your willingness, your acceptance of myself. So you have to do something for me. Otherwise, how can I move forward? If there is no media, how can a sound travel? So like that. A little echo is needed. Not voice, not physical standing. Maybe some comment on that's not more important. But from your side, you know what to do. Well, regarding myself, yesterday, that is 20th June, I was just bathing, and it is I have noticed that whenever I go to bath and take a bath, it's a very private and personal matter, right? This Dash family, they start shouting, "Jol nahi, jol nahi, jol nahi, pump chalao, jol pump uteche, jol uteche." It's very irritating. I think that's their own way, but they haven't been doing this after Father's Day. They have started things. I think that is the own way. Leave them. Next, when I start in the middle of the day, that is in the 12 o'clock or 1 o'clock, the whistleblower started whistleblowing just to collect the garbage, which is to be done at the 9 a.m., not at the 12 p.m. or 1 p.m. Right? So these things, and they come here near to my father's room and keep on blowing the whistle. And they do not move away this side, that side, and that's they stagnant over there and keep on blowing the whistle. I mean, what do they want to know? I mean, how do they get the information that I am bathing, and that water is falling down? If the next door does not always keep their ear open and just phone them and ring them, these are the peoples who are fela debo, and foo. These are the peoples, corporation peoples. And this is, you see the connection with the side people, this Das family, Shubhra family, and Shibur family. Whole building, you see. We have a temporary shed of a bathroom right from my birth. On that, they throw cigarettes and matches, like little matches. I have a picture of it also with me. Maybe I'll be getting someone in touch of it. So this is the type. This is the mentality of the persons beside my. This is not that house, but this house. So what has they got to do with my bathing? I'm alone in the home. And it is not that all the time the young generation stays there. It is the elder people who stays there in the house. কাকিমা কাকু এরা থাকে, বাচ্চারা ছেলে মেয়ে কখনো থাকে, মেয়েরা বোধহয় নেই, ছেলেরা থাকে. So they go out for work, for study, for gossiping, whatever. So these boys are not to be blamed. Their mothers and fathers or whatever, I don't know whom to be blamed. Whenever I bath, they just go on to the roof and shouting, "Don't have water, don't have water, give me water, give water." So start the pump, stop the pump, opening and seeing that water is coming or not. আসছে আসছে জল পড়ছে, ঠিক আছে, এবার বন্ধ করতে পারো. Some little flow out of maybe of the overhead tank. So what's the issue? We are not having their crisis, and that corporation has dug the road over here and extended the line so that they get a proper water connection. They have a good tank inside also. But anyway, if they want to shout, they can shout. I have never noticed before. But just when I open the tap and start this thing, if this happens. Next, I started playing music here and whatever dialogue over here and went to bath. These things never happened. After a few days, these corporation new recruited garbage collectors, this that I talked to you before, they just come here and start blowing their whistle and keep on blowing it.
until and unless I stop bathing. And they're very irritated on the ground that why should I bath, and that also not more than 1 minute or 2 minutes, or rather 2.5 minutes. See, this is the concept of Bangali. একটা ছেলে একা বাড়িতে থাকে, 43 বছর বয়স, চান করছে, হ্যাঁ সমানে কান দিয়ে রয়েছে, চান করছে, আমি আরম্ভ গেল, ছেলেদের ফোন করে চান করছে, এসে বাসে পু 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 পু। I don't know what is the meaning of this, what is the, how to relate. I am so much educated but I don't know how to treat these uneducated people. I don't know what is their language. What language do they want to hint me? Next comes these people. I'm talking here, making the recording. They just keep here and shouting all through the lane. You see, they are blowing whistles, coming and passing, going by. Some throwing garbage, some not. I don't know. But over here, they will come and purposefully stand and keep on blowing whistle and keep on irritating me and keep on asking me, "Fele debo, fele debo, fele debo, jonna felbo, shukno felbo, fele debo, fele debo, fele debo." And then start knocking the door until and unless I go out and say, "Stop this." Why? I'll tell you one day. And this has been carried on until and unless Kobita Kakima yesterday or day before just talk to them. কি রে আর বলছিস না? না দরজাটা বন্ধ দেখছি। বন্ধ তো, চাবিটা তো রোজই থাকে ওখানে বাইরে। হ্যাঁ ঠিক আছে বলে চলে গেল। So people beside me started protesting against this type of irritating attitude. So এই ফেলে দেব কথাটা আমি এতদিন বিরক্ত হচ্ছিলাম, আমার মনে হয় তার মাঝে কত একটা মানে আছে। এবং এই বাঁশি বাজানোটা আমি মনে হয় আমার মনে হয়, আমি জানি না ওদের ভাষাটা কি, আমার মনে হয় এই বাঁশি বাজানো ফু দেওয়া মানে ওরা বলতে চাইছে চুষছি, তুমি রসটা ফেলবে, মানে চুষবো মুখের মধ্যে রসটা ফেলে দেবে, এটাই কি বোঝাতে চাইছে? কর্পোরেশনের একটা ড্রেস পরে, কর্পোরেশনের একটা চাকুরি হয়ে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফু 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 ফেলে দেবো ফেলে দেবো ফেলে দেবো, এরকম করছে কেন? এরকম অ্যাবনর্মাল ব্যবহার করছে কেন আমার সাথে? আমি এটা প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা একটু দেখুন কাইন্ডলি। হোয়াট ইজ দ্য রিজন, হোয়াট ইজ দ্য মোটিভ বিহাইন্ড দিস? ফেলে দেবো ফেলে দেবো ফেলে দেবো, ফু 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 ফু, এখানে এসে চান করছি যখন তখন ফু ফু, দিনে নেই রাতে না, আমি বিকেলে করেছি, বিকেলেও তাই করেছি। এভরি টাইম দিস ইজ গোয়িং অন, এন্ড দ্যাট ইজ টু দিস কর্পোরেশন পিপল। পারেনি জল জমা নিয়ে অশান্তি করতে এসেছিল। একটা বলতে আসবে যে দেখুন আপনার এখানে জল জমেছে, জলটা এরকম ব্যাপার আছে, তার জন্য একবারে 15 জন লোক চলে এলো। হ্যাঁ আমার সাথে ভদ্র ব্যবহার করেছে, খিস্তি খাস্তা করেনি, 2-3 জনই কথা বলেছে। হ্যাঁ তার জন্য 15 জন লোক চলে এলো, যুবকরা চলে এলো, বুড়োরা চলে এলো। এমন একটা যেন মনে হলো যে বাড়ির অংশ ধসে পড়ে গেছে, হ্যাঁ বা আগুন টাউন লেগে গেছে, বা বাড়ির অংশ ধসে পড়ে গেছে, বা এই বোধহয় এরকম একটা না সারালে কালকে হয়তো লোকের মাথায় বারান্দাটা ভেঙে পড়বে। দাঁড়িয়েই রইলো 15 মিনিট, আমি খেতে গেলাম এলাম, তারা দাঁড়িয়েই রইলো, বলে গেল এ করলো। এইরকম তো দরকার ছিল না। অসভ্য ব্যবহার তারা করেনি, হুমকি তারা দেয়নি, কিস্তি তারা দেয়নি, কিন্তু অতজন মিলে এসে অতজনে একবারে হই 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 করে না বাড়িতে ঢুকতে দিন। আমাকে বলবে যে তোমার এখানে জল জমেছে, আমাদের এটা কমপ্লেন এসেছে বা আমরা এটা দেখেছি, এটার এই ডেঙ্গু হতে পারে, ম্যালেরিয়া হতে পারে, তুমি এটা ব্যবস্থা নাও, দ্যাটস ইট। না আপনার বাড়িতে একজন যাবে, ভেতরে গিয়ে খুলে ওটা নাড়িয়ে দেবে, এ করে দেবে। ইউ ক্যানট এন্টার মাই হাউস। হাউ ডু ইউ আস্ক দ্য পারমিশন অফ এন্টারিং দ্য হাউস? তুমি কর্পোরেশন থেকে এসছো একটা ভার্বাল নোটিশ দিতে, তুমি ভার্বালি আমাকে বলবে, একজন দুজন আসবে ম্যাক্সিমাম, বলবে যে এই প্রবলেম একটু দেখতে হবে, বাস দ্যাটস ইট। 15 জন মিলে এখানে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি 20 মিনিট ধরে। হ্যাঁ তারপরে নীলুদার দিদিকে দেখে বাড়িতে ঢুকছি, এই করছি না, উনি ভদ্রভাবে বলেছেন, উনি সেটাই প্রমাণ রাখলেন যে ও ঢুকতে দেয়নি, আমি দেখেছি, উনি সেটাই প্রমাণ রাখলেন, সেটা দোষ নয়। কিন্তু এত কিছু নাটকবাজির তো দরকার নেই। 4টে এমএলএ পাঠিয়ে দিল, সব নতুন ছেলেরা, সব যুবক ছেলে এসে আছে, এই অবস্থা সেই অবস্থা, দাঁড়িয়ে আছে। এত কিছু তো দরকার নেই, তুমি ভার্বাল একটা বলতে এসছো, দেখুন দিস ইজ দ্য ম্যাটার, আপনি কি হবে? আমি বললাম ঠিক আছে ভার্বালি বলবেন না, আমি করে দিচ্ছি, তবু আপনি আমাকে একটা রিটিন দেবেন, রিটিন দিয়েছো, চলে গেছো, বাস দ্যাটস ইট। রেকর্ডিং করেছো, ইন কেস তুমি যদি মনে করো যে আমি ফলস কেস করতে পারি বা কিছু একটা গন্ডগোল হতে পারে, তুমি তাই রেকর্ডিং করেছো, কারণ ওখানে লেখা রয়েছে কল ডাপন, তো আমি তো খারাপ ভেবে হয়তো সুইসাইডই করলাম, সেরকম হয়তো সে কারণে তুমি রেখেছো, দ্যাটস ইট। দুজন আসবে ম্যাক্সিমাম, একবারে দঙ্গল নিয়ে চলে আসছো,
কর্পোরেশনে ব্যাচ ঝুলিয়ে আইডেন্টিটি কার্ড জানি না দিয়েছে কিনা সেসব ঝুলিয়ে কর্পোরেটের মতন। ওয়াই? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? আমি স্নান করব, ওইখান থেকে ময়লা ফেলাছে, 12টাই হোক আর 4টেই হোক, সারাক্ষণ আমি ইচ্ছে করে চান করে জামা কাপড় পরে জলটা খুলে রাখি, দেখি কি করে। 8 মিনিট থেকে 10 মিনিট আমি জল ফেলে গেছি, আমি এখানে ঘরে বসে আছি, কিচ্ছু করিনি। 10 মিনিট সমানে দাঁড়িয়ে পু 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 করে একটানা বাঁশি বাজিয়ে গেছে। রাত বিকেল তখন 4টে কিংবা একটা বাজে, তখন কেউ ময়লা ফেলতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ বাঁশি বাজাবার কি আছে? কি আছে? কি প্রমাণ আছে? কি করেছি আমি? কর্পোরেশনে এত হইচই হচ্ছে কেন? 1 নম্বর কথা। সেকেন্ড, ও আমি চিঠি দিয়েছি গো স্ট্রিট ল্যাম্পের, কাল এসছে বলে দিয়েছি। হ্যাঁ সরি। তো সেকেন্ড পয়েন্ট, কালকে চান করছি, এসছে, আজকে 1 মাস হয়ে গেল, রাধে এসছিল, কাজ করে চলে গেছে। রাধে এসেই বললো যে আমার ময়লাগুলো আছে আমি করবো, আমি বললাম দাঁড়া এখন না, পরে করবো। ঠিক আছে পরে করবো, আমি টাকা দিইনি, আসলে টাকা দেবে। ও বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করতো, আমাকে খুব সম্মান করে, ভালো তো বাসেই, খুব সম্মান করে, এবং আমাদের কাজও যে টাকায় করে দেয় ওই টাকায় কেউ করে না, আমার ওদের করারই কথা নয়, কর্পোরেশনে চাকরি করে তবুও আমাদের কাজ এমনি করে দেয়, আমরা এমনি খুশিও দিই, শুধুও বলে দিলে না, ওর এইটাই কথা যে আমাকে দাও, আমি না দিলে আমি কাজ করেছি, তুমি যখন দাও আমাকে দাও, এইটুকুনি চাইবে। ও কখনো ফিরে তাকায় না যে 5 টাকা বেশি দিতে বলুন, শুধু বলে দেশে যাওয়ার সময় আমরা বলছি ঠিক আছে দেশে যাওয়ার তোমায় তোকে 1.5 মাসে মাইনে দেবো না 2 মাসে মাইনে দেওয়া হয়, একসাথে মাইনের মতন দেওয়া হয়, সেটাও নিয়ে যায় দেশে যাওয়ার সময়, আর কোনো কিছু কোনো দিনও চায় না, যখন বলবে তখন আসবো। আজ এই এবারে বাবা মারা যাওয়ার পরে দেখছি 3 দিন 4 বার 5 বার করে পিছোচ্ছে, ফোন করতে হচ্ছে, SMS করতে হচ্ছে। এবার আমি থানায় চিঠি দিলাম যে আমি ওকে এই সুয়ারেজ এবং এই আমার এই বাথরুমের জন্য রাখলাম, তারপরেও আসতেই পারলো না। থানায় চিঠি দিলাম, সামাজ পাবে, সরি শাহনাজ কি সাদ্দাম শাহনাজ নাকি ওই রিপন স্ট্রিটের স্পায়ের জন্য, তারপর সে আসছে না। থানায় চিঠি দিলাম ইলেকট্রিসিয়ানের জন্য, ইলেকট্রিসিয়ান আসছে না। তো যেটা আমি থানায় চিঠি দিচ্ছি তাদেরই থানা আসতে দিচ্ছে না বাড়িতে। তাহলে কর্পোরেশন আর থানা কিভাবে হাতে হাত মিলিয়ে রয়েছে দেখুন। এই থানা, যে থানার জন্য আজ ফলস কেসের জন্য সিপিএম বসেছে, যে থানার জন্য আজ বিজেপি এসছে, এই থানা যে থানা থেকে ফাল্গুনী নদীকে পেরেছে, এই থানা যেখানে নিরুপম কাজ করেছে, এবং এই থানার পরেও চলে গেছে কালীঘাটে, কালীঘাটে টিএমসি এরিয়ায় এবং রেড লাইট এরিয়ায়, এবং তখন কালীঘাটে থাকার সময় শাহরুখ খানের সঙ্গে গান গেয়ে অভিনয় করেছে স্টেজে, এত বড় ও একা চান্স পেয়েছে, আর কেউ গান গাইতে জানে না পুলিশে, আর কেউ গান গাইতে জানে না, কেউ আবৃত্তি করতে জানে না, কেউ ভাষণ দিতে জানে না পুলিশে, একমাত্র গান গাইছে, নাচছে, লুঙ্গি ডান্স করছে, এই করছে, ফেসবুকে আছে দেখবেন। ওই কালীঘাটে যাওয়ার পরে খুলেছে, এইখানে গন্ডগোলটা পাকিয়ে কালীঘাটে গিয়ে কিছু একটা আরো বেশি খুশি করে দিয়েছে, ব্যাস কোথায় উঠে গেছে দেখুন, আর কিন্তু গায় না পুলিশে, এত অনুষ্ঠান হচ্ছে গায় না। এই মমতা ব্যানার্জির আন্ডারে এই কালচারাল ইনফরমেশন এন্ড কালচার ডিপার্টমেন্টে তমজিৎ চক্রবর্তীর মতো মানে বউ বউ লালানো পার্টি হয়েছে, ঢুকেছে, দেখে নিন কোথায় যাচ্ছে কমপ্লেন গুলো যেগুলো করেছি। এই টিএমসির আমলে, এই ববি হাকিমের আমলে এইসব বাড়িতে দাঁড়িয়ে ফুফু করা হচ্ছে, এসব আমাদের এখানকার কালচার। একটা শোনা গেছে যে জানতো দেখি ওরা কত ফুফু করা দেখি, ভদ্রলোকে পাড়াই করছে, আর এই পাশে দাসাদের বাড়ি এর মধ্যে আছে, নালে কে দেবে? এই তো কাকিমা তো সামনে বুকের উপর বললো, আর করবে জিজ্ঞেস কর, তাহলে কাকিমা দেয়নি, অমিতাভরা বেরোয় না, কোনো কথা বলে না, তাহলে ওরা দেয়নি, বাপিরা কোনো কথা বলে না, তাহলে বাপিরা দেয়নি, সরকারিরা কোনো কথা বলে না, তাহলে দাস ছাড়া কে যাচ্ছে? এইদিকে বাথরুম চান করা জল পড়লে ওইদিকে তো আজ যায় না, যেতে পারে না, তাহলে এই দাসের সারা কারা করছে? বুঝুন, এরা এরা কারা, কি চক্র, এরা কিভাবে উপার্জন করে, এদের দৃষ্টিভঙ্গি কোথায়, এদের মানসিকতা কোথায়, এদের এদের কোয়ালিটি কোথায়, এরা কি জন্য বসে আছে বাড়িতে? কি সারা ছেলেরা থাকে যে ইয়ার্কি মারছে, হোমো করতে চাইছে কি ইয়ার্কি মারছে? বাড়িতে তো ছেলেরা থাকে না, তারা পড়তে যায় কাজে বেরোয়, থাকে তো মেয়েরা, মানে কাকিমারা। ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন তাদের মানসিকতা কি। একটা জোয়ান 43 বছরের ছেলে নিজের মতো চান করছে, আজ বাদে কাল যখন বউ আনবো তখন কি করবে ভেবে দেখুন, কান পেতে বসে থাকবে, বলে বাথরুমে যাবো না, হাঁকবো না, মুতবো না।
দেখি কি কথা বলছে, কি সুখের কথা বলছে, কি দুঃখের কথা বলছে। তাহলে আমি যে অভিযোগটা করেছিলাম রিউমার হটানো, এটা কি ভুল করেছিলাম? যান শিবাশিসদাকে জেনে নিন, আমাদের বাগনানে আছে ওই কি ক্লার্কের ওইটা শিবাশিসদা, এলআইসির কাজ করতে ওদের এখানে। আমাকে ডাইরেক্টলি বলেছে তোমার সম্বন্ধে যা শুনেছি, কার কাছে, পাশের বাড়িতে এলআইসি কাজ করতে, আমি এজেন্ট এলআইসি, বুঝলে, যা শুনেছি তোমার নামে আর যা দেখছি কোনোটাই মিলছে না। চ্যানেলটা দেখে দেখুন, এইখান থেকে অফিসে কিভাবে আলতু ফালতু কথা যাচ্ছে, অর্ধেক শুনছে, ধান শুনতে কান, কান শুনতে পান, পান শুনতে বান। আজ তারা বসে আছে শুধু কখন চান করবো, পাশে ফুফু ফুফু দিয়ে উৎসাহিত করবে, কখন চান করবো টুক করে খবর দেবে, অন্য একবারে কর্পোরেশন নিয়ে থেকে মশা মারার জামা পরে 17 জন এসে গেল কি 10 জন এসে গেল। হ্যাঁ, একজন ভদ্রলোককে আমি আগে দেখেছি, ও হেলথ ডিপার্টমেন্টে থাকে, আর তার সঙ্গে একটা যুবক এসে গেল। কে দরজা নাচছে? যুবক নাচছে, আর কেউ কিন্তু দরজা নাড়িনি, তারা ভদ্রভাবে পেছনে আছে। আমি বলছি চান করছি, একটু অপেক্ষা করো। ও একবার আরো জোরে জোরে দরজা নাচছে, যেন মনে হচ্ছে আমি কোনো উত্তর দিচ্ছি না, মরে গেছি, দরজাটা ভেঙে ঢুকবে। অর্থাৎ দরজাটা অলরেডি নষ্ট করেছে। আমি চলে গেছি, দরজাটা খুলে বেঁকিয়ে দিয়েছে, এ করে দিয়েছে যাতে দরজাটা লাথি মেরে খুলতে হয়, লাথি মেরে বন্ধ করতে হয়। ছিটকিনিটাকে বেঁকিয়ে দিয়েছে, ছট করে ঢোকে না। তুমি এখানটা পাল্টাও, তুমি এখানটা করো। কেন বে সুরে বাচ্চা খানকি ছেলে বাড়া, বিক্রি চোদা বাড়া, তোদের কি বাড়া, কি আমার বাড়িতে ছিটকিনি করবো কি গিটকিনি করবো? তোর বাড়ার কি রে? তোর বাড়ি দেখে যা শালা, এইসব প্রস্টিটিউট বলে না, তোদের বাপ মা তোদের বাড়ি দেয় না। তোরা হচ্ছিস বাড়া বর্ন প্রস্টিটিউট, আগের জন্ম থেকে জন্মে আছিস, জন্ম জন্মান্তরে প্রস্টিটিউট, তাই জন্য তোদের বাপ মা তোদের বাড়ি দেয় না। বাড়িটা ভাঙা বাপ মার থেকে দেখি, তাহলে বুঝবো তোর বাপ মা প্রস্টিটিউট। সমানে জ্বালিয়ে যাচ্ছে। 7 দিন হয়েছে যে লেটারটা রিপোর্ট দেবো, তুমি ভারবালি বলতে এসছো কেন? 7 দিন হয়ে যাবে, তারপর তুমি ভারবালি বলবে দেখুন আমরা কিন্তু তাহলে রিমাইন্ডার নোটিশ দেবো। 3টে রিমাইন্ডার নোটিশ দিতে হয় 7 ডেজ বা 10 ডেজ টাইম দিয়ে, তারপরে জিডি করে সেইটা ফর্মালি পাঠাতে হয় বাই পোস্ট। না গেলে তখন তোমার লিগ্যাল পেপার পাঠাতে হবে, না গেলে তোমার নোটিশ লাগিয়ে দিতে হবে যে এই নোটিশ আমি ট্যাপকে দিয়ে গেলাম তোমার দরজায়। প্রত্যেকটা জিনিসের একটা প্রসিডিওর আছে। এদের ভদ্রপাড়ায় থাকা উচিত, এদের বার করে দেওয়া উচিত পাড়া থেকে। এরাই ওপরে উঠে উঠে ছাদের জলটা ফেলছে, কই বাবা থাকতে মা থাকতে যেগুলো করেনি। এই সারাদিন ধরে জল ফেলে যাচ্ছি, সারাদিন আমি পাম্প চলে যাচ্ছি। তোদের বাড়ি ছেলে তো আমি কি করবো রে? আমার বাড়িতে তোদের থাকতে দেবো? এইরকম নোংরা ছেলেদের সঙ্গে তোরা মিশিস, তোদের কাকিমারা হয়ে বয়স হয়েছে একটা 60 বছর 40 বছরের বয়স, আরে 43 জনের 25 জনের কাছা করছিস, না পেরে কর্পোরেশন লাগাচ্ছিস, লজ্জা করে না তোদের? এভরি টাইম যখন চালিয়ে যাবো তখন বিরক্ত করবে, এবং এমনই করে রাখে যে প্রতিবার চালিয়ে যায় ঘামে পাম্প চালিয়ে তবে জল তুলে তবে চান করতে হবে। আমি কতটা জল করছি, কতবার বাথরুমে যাচ্ছি, সেই হিসেব রাখতে ওদের ইচ্ছা করছি। আবার কানের কাছে এসে শোনাচ্ছে পুপু করে, আবার চান করে বেড়েছি, অনেক জোয়ান ছেলেটা সামনে আছে, যদি একটু লকপক করে মনটা একটু উচকুচ করে একটু সেক্স করতে। কর্পোরেশনে ঝুলিয়েছিল, কাটছিল, এটা অমিতাভ দত্তরা করছে? করছে না। দেখুন ভালো করে কারা করছে। কর্পোরেশন কিসের জন্য জড়ে আছে? এই ববি হাকিম কেন চালাকি মেরে এইসব ছেলেদের ঢুকে? বলুন কেন আজকে সিএস চিফ সেক্রেটারি এই কর্পোরেশন বোর্ডকে না নাকচ করছে না, বুকের ওপর যখন বলছে কনস্টিটিউশনাল কোনো এখতিয়ার নেই? বলুন, দেখুন কোন চক্রটা কোথায় জড়িত, পরিষ্কার করে কথা বলি আমি। এখনো বলছে এখানে হইচই হইচই করছে, চেঁচামেচি করছে, যেন বলেছে এবার বেরোলে কিন্তু দেখিয়ে দেবো, ভয় দেখাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। কালকে পরিষ্কার সিবিআই ইনকোয়ারি ঠুকে দিয়েছি, কি করেছে না করেছে জানা নেই, সব জানি, সব বলে দিয়েছি, কি আছে না আছে সব দেখে দেবেন ডগে। 35টা পরিষ্কার ইনকোয়ারি ঠুকে দিয়েছি। মাস্ক পরা নিয়ে আজকে পরিষ্কার সিএস কে দিয়ে দিয়েছি, একদম মধ্যে যে ডিপার্টমেন্টাল ট্রান্সফরমেশন আছে তার ব্রিফ আপনাদের জানাচ্ছি। এখানে বলা হচ্ছে যে করোনা কোভিড হয়েছে, তো এটা যখনই কাগজে পেলাম একদিন থেকে সব স্কুল কলেজ বা অফিস বন্ধ হয়ে গেল একদিনে।
তো এই করোনা কোভিড সম্বন্ধে, এটা যেহেতু একটা মহামারী বা এপিডেমিক, প্যানাডেমিক কাকে বলে আমি জানি না, এপিডেমিক বলে। তো এপিডেমিক যখন একটা মহামারী হয়, যখন মহামারী হয় তখন দেখা যায় যে সিমটমটা যেটা হয় সেই কাজটা হচ্ছে আপনার অনেকের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তার এফেক্টটা। এই এফেক্টটা অনেকের মধ্যে যখন প্রতিফলিত হয় তখন তার যে মারা যায় বা অসুস্থ হয় সেটা মাস আকারে হতে থাকে, এবং সেটা পার্টিকুলার কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া থাকে। একটা হচ্ছে আপনার ধরুন জমা জলে ম্যালেরিয়া হলো, ডেঙ্গু, আবার আবার ওই জমা জলে আবার ডেঙ্গু টাইপের হলো, একটা হলো। কারো ধরুন কলেরা হলো, খাবার জল থেকে হচ্ছে। কারো ধরুন লেপ্রসি হলো, থ্যালাসেমিয়া হলো। লেপ্রসি যখন হচ্ছে তখন সেটা ছুঁলে বেড়ে যাচ্ছে, মানে কুষ্ঠ যেটাকে বলছে। এটা কিন্তু কোনো ঠিক নেই এটা কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে। আবার কুষ্ঠ ছেড়ে দিয়ে যখন লোকের ইয়ে হচ্ছে, ওই যেটা বললাম আপনার থ্যালাসেমিয়া হচ্ছে, সেটা আবার জিনগত কারণে বা ব্লাডগত কারণে হচ্ছে, এটা অন্য কারণে নয়। তো এগুলো প্রত্যেকটা স্টাডি করে অবজারভেশন করতে গিয়ে অনেক স্যাম্পল রিডিং করতে হয়, ঠিক আছে, তারপরে একটা অবজারভেশন পৌঁছানো যায়। এই অবজারভেশনটা তখন অ্যানালিসিস করে বলতে হয় যে ঠিক কি কিসের সঙ্গে কিসের কোরিলেশন আছে। অনেক সময় স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম আঁকতে হয়, অনেক সময় কোরিলেশন থিওরি করতে হয়, এক্স অন ওয়াই, তো এক্স ওয়াই ও জেড বা এরকম ভাবে করতে হয়। এখানে স্ট্যাটিস্টিক্সটা খুব দরকার। আফটার দিস স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন তারা বলতে পারে যে হ্যাঁ দিস ইজ দ্য প্রবাবল কজ। তখন ডক্টররা ইন্টারপ্রিট করে যে যেহেতু সিমটমের এই সিমটম দেখা গেছিল অ্যাফেক্টেডের, তো এফেক্টটা কিসের জন্য হচ্ছে তখন সেটা অ্যানালাইসিস করা হয়। সবারই পেটে ব্যথা, তার মানে পেটের লিভার থেকে দেখা গেল ও আচ্ছা 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 এই খেয়েছে ওই খেয়েছে ওই খেয়েছে, ফল খেলেও হয় ওই খেলেও, তার মানে জল থেকে হচ্ছে। আচ্ছা ব্লাড টেস্ট করে তো দেখা গেল জলের এটা বেশি, সেটা তখন দেখা গেল। অনেক সময় এই যে আর্সেনিক আর্সেনিক অনেকদিন বাদে ধরা পড়ে যে কেন চামড়াটা উঠে যাচ্ছে, স্কিন ডিজিজ করতে করতে দেখা গেল আর্সেনিক। তার আগে অনেকে ওইখানে হয়েছে, তো ওই রিজনটা হয় ওটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া হয়, অনেকদিন সময় জিনগত বায়োলজিক্যাল এরিয়া হয়, অনেক সময় ফুডিং হ্যাবিটস থেকে হয়, অনেক সময় এনভায়রনমেন্টাল নোংরা থেকে হয়, এগুলো থেকে হয়। তো এইটা কোথাও নেই, সারা দেশে হঠাৎ চেঁচামেচি হলো করোনা হয়েছে কোভিড হয়েছে। করোনাটা কি আর কোভিডটা কি দুটো মহামারী একসাথে হয় না কখনো, কিন্তু যদি হয় ইন কেস ইট হ্যাপেন্স, করোনাটা এক্সাক্ট কি, কোভিডটা এক্সাক্ট কি, ওয়্যার ইজ দ্য লাইন অফ বাউন্ডারি, দ্য ডিফারেন্স লাইজ, সেটা বলো না। একজনের কি দুটোই হতে পারে, না একটা হয়ে আরেকটা হবে, নাকি ওইটা হয়ে আরেকটা হবে, নাকি একটা হলে আরেকটা হবে না, কি ব্যাপারটা, সেটা আমাদের কাছে এক্সপ্লেনেশন নেই। আমি সেই এক্সপ্লেনেশনটা চাইছি। এই যে মহামারীটাকে বলা হলো, মহামারী ডিক্লেয়ার করা হলো, এই সম্বন্ধে রিপোর্ট আমি যা নেটে দেখেছি তাতে আমি দেখেছি ইউএসএ প্রচন্ড ভাবে আছে, আমাদের বেঙ্গল, গুজরাট, এটা দিল্লি, আর একটা কোন স্টেট মহারাষ্ট্র না কোথায়, বোম্বে, হ্যাঁ বোম্বে, আমি বোম্বে বলি, চায়না, আর ওদিকে আপনার হচ্ছে ইটালি, এই জায়গাটা। মুসলিম এরিয়া সম্বন্ধে একটা কথাও বলা হয়নি, না পাকিস্তান না বাংলাদেশ। তাহলে মনে করুন বাংলা পশ্চিম বাংলায় আছে, বিহারে নেই, মধ্যপ্রদেশে নেই, ওদিকে নেপালের দিকে নেই, বা এতে নেই, বাংলাদেশে নেই, শুধু বাংলায় আছে, যেটা কিনা আমি মনে করলাম রিলিজিয়াস সাইড থেকে হিন্দু। গুজরাটও তাই, বোম্বেও অনেকটা তাই। কিন্তু 80% মোট যেখানে কেরালায় হিন্দু বসবাস করে, যদি ওটা হিন্দু রাষ্ট্র বলে মনে করা হয় না, না হোক আমার তাতে কিছু যায় আসে না, তো কিন্তু সেখানে নেই। তাহলে হিন্দুইজম ফ্যাক্টর না কি ফ্যাক্টর, এটা আমি জানতে চাইছি। তাহলে বাংলায় আছে কিন্তু বিহারে নেই, তাহলে বাংলা বিহারে বর্ডারেও কিন্তু হচ্ছে না, ঠিক বর্ডার থেকে এদিকে হচ্ছে, বর্ডার থেকে ওই দিকে হচ্ছে, এটা তো হতে পারে না। একটা এপিডেমিক যখন হবে এইভাবে তো হতে পারে না, ঠিক আছে। তাহলে এটা নিশ্চয় পলিটিক্যালি ভাগ আছে। এবার ওয়ার্ল্ডে যখন দেখা যাচ্ছে, এটা দেখা যাচ্ছে সোশিও ইকোনমিক্যালি বা পলিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রোচে ভাগ আছে। ইউএসএ বলছে ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি, চায়না বলছে সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি, তারপরে দুজনের মধ্যে একটা ওয়ার আছে, এ বলছে কমিউনিস্ট, এ বলছে ক্যাপিটালিস্ট। ইন্ডিয়া কিন্তু মাঝখানে দুটো নিয়ে চলছে। আবার যদি আপনি ওদিকে ক্যানাডা দেখেন, ইটালি দেখেন, প্রত্যেকে কিন্তু ইকোনমিক্যালি স্টেবল। তাহলে ইকোনমিক্যালি স্টেবল, ইন্ডাস্ট্রিয়ালি প্রসপারাস, এখানে কিছু হচ্ছে না। হচ্ছে যত রাজ্যের ঝামেলা হচ্ছে ইন্ডিয়া। অনেকদিন আগে চায়না বলেছে আমরা কন্ট্রোল করে নিচ্ছি, আমার তো ব্যাপার আছে, আর কিছু কিন্তু তারপরে চায়না 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 দোষ লাগানো যাচ্ছে। ইউএসএ নাকি বলছে চায়না আমাদের এখানে ইন্টারফেয়ার করতে যাচ্ছে। তো ইউএসএ আমাদের কাছে ওষুধ চাইছে, কিন্তু হু আমাদের কাছে ওষুধ চাইনি, কি কোয়ারেন্টাইন নাকি একটা ওষুধ, হু চাইনি। আমরা কিন্তু হুকে অ্যাপ্রোচও করিনি
এই ওষুধ তৈরি করছি, হঠাৎ ইউএসএ লাফিয়ে বলতে হলো ওষুধ হলে আমি নেবো না, আমাকে আগে দিতে হবে, আমি অনেক টাকা দেবো। তাহলে ব্যাপারটা কি হলো? ফার্স্ট অফ অল, সেকেন্ড অফ অল, ওষুধ কি করে হয়? ভাইরাস যখন হচ্ছে তখন তার ভ্যাকসিনেশন থাকবে, ভিভি ম্যাচেস, ভাইরাস থেকে ভ্যাকসিন এসেছে। ভ্যাকসিন কথাটা মানে হচ্ছে রিজুভেনেশন। ভাইরাস নিজেকে তৈরি করতে পারে, ভ্যাকসিনও নিজেকে তৈরি করতে পারবে। একবার দেবে ওটাও বডিতে তৈরি হতে থাকবে, ও খারাপ এফেক্টটাকে খেয়ে নিজেকে সামলাবে, ভালো এফেক্টটাকে এ করে সামলাবে। কিন্তু মেডিসিনের সাইড এফেক্ট আছে, মেডিসিনের এফেক্ট আছে। ভ্যাকসিন নিলে ডাইরেক্ট এফেক্ট হয়। ডাইরেক্ট এফেক্ট বলতে হয়তো জ্বর হয়, কি খেতে ইচ্ছে করে না, কি নড়তে পারে না, তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়। ভ্যাকসিন নেওয়ার পদ্ধতি আছে, ভ্যাকসিন রিপিট করা যায় না, যে কারণে এখানে ছাপ দিয়ে দিয়ে এগোতো, যেখানে প্রত্যেক জায়গায় ট্যাগ লাগানো যায় যে এই বাচ্চাকে পোলিও দেওয়া হয়েছে, টুপটাপ ভ্যাকসিন দিয়ে দেবো বললে হবে না, এখানে একটা খেলাম ওইখানে একবার খেলাম, এটা ফার্স্ট টাইমের ভ্যাকসিন, এটা সেকেন্ড ডোজের ভ্যাকসিন, এটা থার্ড ডোজ, প্রত্যেকটা আলাদা করে সেগ্রিগেট করা যায় না। যেখানে পোলিওর জন্য এখানে মার্কিং করা থাকে, এটা ফার্স্ট ডোজে, এটা সেকেন্ড ডোজে, থার্ড ডোজে, প্রত্যেকটা মার্কিং করে ডাকতে হয়। ভ্যাকসিন ধুমধাম দেবো বলে না, ধরবো খা বললে হয় না, এটা ডাবের জল নয়, ধরবার খাবার খেয়ে নেবো, ঠিক আছে? তাহলে ভ্যাকসিনের কথা বলা না হয়ে মেডিসিন কেন বলা হলো? মেডিসিন ভাইরাসে কিচ্ছু করতে পারে না। মেডিসিন হচ্ছে অসুস্থটাকে সুস্থতার দিকে নিয়ে যাওয়া, সাইড এফেক্ট হতে পারে, না হতে পারে, ওটা টেম্পোরারি এফেক্ট, সেটা এটা হবে। কিন্তু ভ্যাকসিন সেরকম না, ভ্যাকসিন একবার নিলে তোমার কোর্সটা কমপ্লিট করতে হবে, তারপর আর তোমার নিতে হবে না, তারপর তাতে হবে হবে, না হবে মরবে, কিছু করেন, ঠিক আছে? তো এইটা বলা আছে। তারপরে মেডিসিন যে আমার বলা হয়নি, সরি, মেডিসিন দ্যাট ইজ বিং টেকেন, হুইচ গ্রুপ, দ্যাট ইজ নট মেনশন, বিকজ পিপল হ্যাভ allergy to for around the 4 groups, that is not said. But and what is the intermixing or the interrelation with other types of medicine? Like if you take this medicine, you cannot take the heart medicine or the leg pain medicine, or if you take this, then you have to take another set of medicines, say antacid or things like that. That is not explained. Only medicine is being prepared and it is being sold, as per the news I saw. And then also suddenly everything stopped about medicine, and people went to for immunity building in blood transfusion, plasma segregation, and etc. So actually, what is the cause, what is the effect, what is the reason, what is the procedure, what is the matter, we don't know. So this is the chaos on the doctoral side, medicinal science side. Some doctors come up and say, and these people are the chief of the government representative in doctoral medicinal sciences, and a few days back they are not seen. So whatever data being transmitted to us is done either by the chief minister or the chief secretary or the joint chief secretary, that Alapon, Mr. Alapon Bandyopadhyay. He was in Banglan video anyway, long back, this person, and otherwise DM also I forgot, and otherwise by the health minister. Now after a certain time, a certain number of these things, the health minister stopped everything. The chief, the finance minister stopped giving any press conference, live press conference. Only the CM and the CS continues. Nowadays CS are stepped aside, only CM seems to continue, and now CS also come or CM goes. So there is a pact between CM and CS in Bengal, and that certain hospitals are made quarantine center, or some offices are made quarantine center. My point is that how it is going to spread, how it is going to propagate. If you stay home, it is not going in the family. If you go outside, you are getting infected or you are infecting. If I am in home and I am not infected, so I cannot infect, therefore I get that infection. So who am I, who is going to infect me? Someone who is staying in his home also. So if you don't wear a mask in the house itself, so how these things, why not the things get into to your family people also? You have to maintain social distance, fine, but regarding the social distancing, do you maintain at home? Do you not sit together, eat? Does not a husband and wife lie together and hug them? So there is no social distancing over there, that you sleep on top of the bed, I'll sleep on top under the ground. There's nothing like that. Don't the maid servants come and do the work of washing, floor cleaning, cooking, etc.?
Is it possible for anyone to maintain 3 arm or 1 arm distance every time in a house which is not meant for like that, in a very common living room that is also in the busties and so on? So it spreads on the road. Who is spreading on the road? Tell me. I don't understand. How it is spreading? Speeding. You wear a mask. That is made compulsory by the Chief Secretary order. Now, Chief Secretary, sir, answer me, please. I have question. I have doubt. That money is being flown out from the taxpayers fund, from the government fund, to acquire sanitizers, these sanitizing sprayers, and this jacket, PP jacket, or whatever you said, like raincoat, like mask, and things like that. This gun, temperature taking gun, and things like that. People are trained, people are employed, things are my expenditure is made on maintenance. I understand. Now please answer me, how do you tell that wearing mask is mandatory? Which committee, which commission, whose advice you have seeked for? Whose recommendation? Whose proposal is this? Has this been approved by the government, by the Legislative Assembly? If I don't wear, what is this thing? Effect of not no punishment? Fine, whatever. If you don't give the fine and that these things, no punishment effect. Sorry, father. If you don't do the punishment effect, why should I wear? And that if I don't wear, I may be caught by the police, and that's because there is no, they will take bribe, or maybe there is an investigation. There will be first degree or second degree in inquiry. First degree means he will come to the house and ask you and go off very politely, gentlemen. Second degree is a little ungently. That means that you will be summoned to the police station and are interrogated and go on. And in this second degree, the voice or the approach may not be so gentleman. It may be a little rough or rude, but there could not be anything physical or any fearing attitude. And third degree means that there is a physical, there may be physical, even torture also. So third degree is not applied here. Only first degree to second degree may be applied. So our people will not go to office and come to attend this thing, or he will stop watching or playing games in the this thing, and or seeing the pornography, and talk to people when they attend because of this interrogation. Like, what is the reason? What do you want? What do you want? What do you want? Tell me, what do you have in mind? Please answer. You are there to serve a public servant. We are not your servant. Remember this finally. Get into your ears. Get into your ears. Get into your mind. Chief Secretary said. From the time I gave the complaint, and you have been asked by the Home Secretary, or rather Home Department, that please answer this formation regarding formation of Corporation Board as being unconstitutional. Your fax is not working, may not be working, I don't know. Your email is not replied, and your phone is not being picked up, or you always engaged, and now it is not working. None of your staff attending. No reply has been received. And instead, within 7 days, people come and knock me. I said, wait, and then I'm waiting. And instead, this corporation will come and whistle and keep on doing it for 8 minutes until I stop the power. And this is what this is the gang you are in. And you are going to what is in the chair. And you are from this way the chair. Let us comment on this type of questions. Let's only surrender answer me. Every time coming and going and going and disturbing. Whenever I sleep, phone comes. This will comes. What is this going on? I have the right to possess peaceful life. Possess property. Why are you not replying one to one
Corporation body, and if not, your families are taken, and if not, that they are not into the public spelling, second decision making and signature. What do you think, sir? You are the guy, yes. Boss recommend the Indian administrative service. Administrative service. Don't think administrative authority. Administrative not service. You are a public servant of the high degree. When the government LHS and expresses this celebration of what's taken by the corporation is in the Korea matter. Have you been approaching the government, governor, sir, honorable governor, sir, can I do sir? Have you been doing what I've been taking the initiative ask and inquiry into it as a chief executive of the state? Better commissioner, over there, this thing. I don't understand this that. All have IAS, you have IAS organization, you have that is happening on the whole community. That I have noticed in the news. In case we need to take an action, you have this thing. Who are telling this and the next people this type of politicians. So who are you right? You don't know, I have to judge. You don't have the knowledge to act. But how can you do this? It's right. Over performance for the last years, 1988, that's a job. And one right, and down this operating. Every rule is there. A punishment population. Or rather, it has to be passed to the legislature after discussion. And speak forward it to the government as a bill, the proposal bill. Which may not be after the discussion. After this time, the government has what to sign. Maybe he's saying his comments. This is the procedure. Which amendment, which section, or which has been there to include mass management and management. Therefore, you are saying the authorities to right. Or as the case may be, wearing mask as foundation of religion, as I stated, to the Chinese beside yes. So religion. So even indulging in the conversion religion. So had you of the nature of the state who have been very premature. Look at it. For the NRCMCA, was only decision of the backup motivation of your group. Sir. Is this not that not we are busy and that sucks? To use police force to create a riot, to create a dissatisfaction. A misunderstanding coming in the separate religion and separate funding and things like that, locality, saying that the number and still chasing the corporation people over here. And this, yes. If there is no influence of your governmental, informal or very formal, please spring up. Quick them. Not with the whip, but with the government order. Show them your power. It is your duty to
is maintained. And you have no right to give any suo motu order. And you have every right to answer the Home Secretary when he asks for, mentioning me as the petitioner specifically, not the applicant. There's a difference between petitioner and applicant. Applicant applies to seek his favor or the reasons that he needs or wants. But a petitioner pleads to the highest authority. Sir, please, I need this for my restoration of rights, for my restoration of justice. It is compared to the court. So there is a difference between petitioner, a pleader, and the applicant. I am not a pleader, I am a petitioner. I am not pleading you to be known, to make me known, but I am a petitioner. Henceforth, every right is there to move to court for RTI. Me or someone else. In this situation standing also, you are not replying days after notes being handed over personally to your official residence. What is the reason, sir? What is in the back of your mind, sir? When the police force has sprung out, when the news media has sprung out, when the SUCIC has left, when AVP has understood, when political parties and mass people has recognized, what is the problem with you? Actually, I think you have made so many illegal or immoral or unethical means that if you say one, others are going to flow in by one by after. Official reports, shops are open. No shops are being opened. Transactions are going on. What is the reason of this curfew? That no one can get out at the night. I mean, I don't want people to get out in the night, but why should you impose this? We have liberty to life. We have freedom to live. What is the reason that you are putting us under as if jail situation? Work from home, do not get out at night. What is the reason, sir? Night, this corona COVID spreads, sir. Not in the day. So what medical background do you have? You say it is by spitting. It is by immunity problem. So night the immunity problem draws down and day it goes up. Or environment. What do you want to say, sir? Why have you given only mask is mandatory and nothing else that other than that? Please remember, sir, that there have been lots of casualties, deaths, and lots of cruel physical torture. And lots of people have been put to Kalapani. Lots of hunger strike. Lots and lots of sacrifice in personal life, family life. To free this country. They didn't know what is the country to be. They wanted the siblings to live happily, live with dignity. And they were selling dignity to whom? Tell me. Impostor, hence I should blame you. Not corrupted, impostor, hence. So, humbly and genuinely and gently, can I please get a report of fuel cells, this fossil fuel cells during this lockdown period, whether there has been say equal sale or not? This is recorded, sir. The electricity consumption report of the offices, of the malls, of the burning hearts, cremation grounds, burning hearts. Has there been suspected increase? If yes, then there had been death. If no, then you have been reporting false present on the
camera live with CM madam. With what motives? With what purpose? With what avail, sir? With what benefits, sir? Britishers had in mind to keep us, not to get let us get freed. Britishers had in mind to loot us, to rule us and loot us, loot the Kohinoor from here. But for that they did some good. Printing press, rail, this thing, locomotive industry. Some good they had to do. Skilled army, defense mechanism being very strong. Some good they had to do. They educated to be. But what good you have done for us instead of exploring us through your governmental whips? I mean, orders like this, so motor taking, undemocratic, illegal, unethical, unmoral, immoral, and not replying, even from the chief, from the Home Secretary regarding the corporation board matter. Yes, no, right, wrong, legal, illegal, just give a reply. Why you just stop everything and no reply? Whom do you fear, sir? There is no chance of getting any right. So whom do you fear, sir? This psychological warfare, this religious conversion warfare, this trying to bribe the police force are my complaints. And furthermore, added to it, this Porijai Shomik being kept and feeded with masked food to roam around so that nobody can recognize for the purpose of vote. And this has been done just at the time of election, corporation election, and been continued. And on what ground? There is versions of unlock 1, unlock 2, unlock 2, 3. There should be a flow of this thing that we observe that there has been decrease on this, and for this reason we are going to unlock this. Withdraw the lockdown, whatever you say, your terms. But without anything, one sudden day, you will say that, yes, going to mall accepted, going to this accepted, going to that accepted, but not done. So if I go to mall, that is accepted, which was previously not. But going to the market was accepted. Common market on the floor, on the road, or maybe on the corporation market, that was accepted, but mall was not accepted. If you are to enter the mall, you have to have the Arogya Niketan app. But if you are going to enter the corporation market, you do not need the app. There is no sanitizer. There is no one with the temperature gun. No one checking, nothing doing. But for the mall, that is there. So what is going on behind the app, sir? Why should I load it? Have you given any digital certificate that there is no virus or damage or battery extra taking up or whatever during usage, or maybe without usage being loaded, or after deletion? No privacy theft? Why should I load? If I switch off my phone and enter, what can you do? I mean, what can your administration do? How can you force me to use if I don't use it inside? How can you force me to install the app? What act do you have? What did the Legislative Assembly or the Parliamentary Assembly, Rajya Sabha, Lok Sabha, whatever it may be, passed? That yes, for this reason, this is important. What committee, commission, and recommendation background supports such type of autocratic ruling, sir? And furthermore, I have it attached in my this thing or not. A security guard is to peep in the types of apps I have on the screen of my mobile. This is my personal property. No one can peep in. If I'm asked to show what is in the pocket, I have to take out my wallet, keep it. I have to take out the pen, the coins, and give it. This is followed even in British Council Library also. Then they will ask me to please bifurcate the wallet so that they can see nothing, like this knife or blades, like things like that. Then they will allow me. They will ask me to please open the bag chain of the bag chain on the back of the bag. They will ask me to please remove this, remove that. I say, okay, you do this. Then they will put the file aside, the laptop aside, and just keep it, and then they will move.
But mobiles, wallets, clocks, this watches, these are personal property. Pages in previous times, no one could be asked to see what are the apps inside. No one can peep in. This is my personal this thing. No one has the right to peep in. If you have to give the order to them that for this reason, under the advice or recommendation or follow-up, as of course of follow-up of this matter, I give the authority to check this thing of them. In case you don't want, please switch off and not use. I take my laptop with me. I'm not using it inside. I take my iPad with me. I'm not using it inside. I have to load the app there. And he's going to see what are the files on the desktop and whether the app is not working or not. What will the app do, sir? It spits with spitting. That is why the mouth, this thing is there. So what can app do over there? There is already guard of the mouthpiece. What can app do over this, huh? Whose order not, I don't know. And why only in malls? Why not in government places like hospitals, like crematory grounds, like clinics, like government shops, some are there, corporation markets? Everybody doesn't have, or rather may not be taking with him the mobile or may not possess a smartphone. So no mention is there regarding the issue. How can an app detect and determine surroundings have COVID or this thing or not? How can it be digitally so much be forecasting? If that is the case, why had there been blood tests and this PP kit, XY kit, not availability, so many is speaking? The app could have kept in the pocket and it could have been seen. Now, what is in my body, I have not given to the app. App is working on the mobile and another mobile through the internet. Maybe Wi-Fi, I don't know, but supposed to the internet. It has no connection with the inner of my body. This is not a temperature, this is not a thermometer that the external application of the machinery is enough and suffice. It needs some internal application. For external purpose, you have this thermal gun or whatever. But for external, for internal, you have the blood checks, this thing and that thing, which Rahul Gandhi also said that not being done in proper quantity or quality or whatever. And so many centers are set up. For testing sugar, sir, there are applications, there are machines where you have to pick through the needle, take the blood out and put the finger and wait for the reading. So blood has to come in contact. In this case, if you have to go for a blood test also, so blood has to come to contact. A machine cannot talk with the machine regarding the internal blood, this thing or liver or this problem or whatever. Radiation can be used for taking the temperature, but what's the use? I want to know what's the use. It's 70 degree or 79 degree or 270 degree. What's the use? If I have fever, this had not been done so many days. So why is this suddenly required? Money, flowing out money. Money to pay the suit makers. Money to pay the mask manufacturers. Money to pay the gun manufacturers. Not the gun, the temperature reading manufacturers. Money to deploy new people. Money for training. Money for printing of flex. You have to have this app. Money for development of the app. Money, flowing out money. Money from the taxpayers' fund, not from your father's property. And you are a public servant, not your personal servant. Please remember, sir.
Dual playing is enough. Struggles has been enough. Fighting has been enough. Death has been enough. Torture has been enough to make free this world, to free this India. To accept freedom, there have been butcherings on the ground of religion, and you are going, and I allege conversion of religion. Butchering of families, butchering of child, exploitation of human rights of all sorts, abuse of women, non-availability of food, cloth and shelter at the time of demarcation of India and Pakistan. And this carried on so much that there had been the Bangladesh problem also. And later the Sri Lanka also. All is quiet and calm, and now you are going to shake the pond and create a problem, and then you are going to put the this thing and take out the fish. If not, if you are not, please say, why have you given mask order is mandatory, and not the full form that this is the consequences. Creating such a situation of social distancing and that, and Bimanda and Shudrokanto Mishra and others maintaining social distance and wearing masks had been arrested, put in the car and left. On what ground, on what law? They are a peaceful social distance maintaining. That is why, how you are going to shatter the gathering of the mass of the political party and use your own ideas and methodologies, disrespecting, discarding and tearing and throwing away and just passing orders without the seal and signature of the Indian the emblem, the Ashok Stamba, and indulging indirectly the police administration in taking bribes. I have my membership in the Thai up to November and now just learned. I cannot use it up. I have to wear mask. I have to hand sanitizer. Am I going to eat in the office so that I'm rubbing the sanitizer? Have you ever thought that spices are so much duplicate? They give dust of, learned to give dust of this thing. Wood, colored in red or whatever the island in. They use chemicals instead of decorating in raw. Have you ever got into the matter that there was a case filed against this Pepsi and Coca-Cola that they're using too much underground water and maybe using pesticide, but that was ruled out. But too much underground water is this thing. Have you gone to that? Have you ever issued any order? Have you ever talked to the press regarding how the restoration and restructure of the broken dams are being taken? Have you ever thought of that whether or not the disaster management has stepped into, and that people are complaining of not having drinking water, and that police force is used to sway away trees, and they are not used to serve water or food? No, sir. You are only concerned with wearing mask. And that is why I blame you of religious conversion. When an order has to be passed, it is the rule for every government, be it autocratic, be it democratic, be it fascist, be it non-democratic like Rajas and Maharajas, that this is to be done. Most probably because of this or may not be there. The cause may be, the explanation may or may not be there, but should be a little touch should be there. And not doing leads to this. But that is not done. Halfway order is given. So this is the education you have got. And throughout your life, this type of ruling has you got done. And that is why you are promoted, sir. Chief Secretary, Sir Rajat, sir.
So this is how you have been using the democratic society, the democracy of the country, the administration of the government, and sucking in people's blood and money and freedom to acquire and rise gradually to the chief secretary post. Tell me who is creating the problem? Which party, sir? ABVP? SUCI? Which foreign country is dominating, sir? What is the problem in answering that the board is illegal and immoral or whatever and unconstitutional? What will happen to any decision taking any money paid out? They have not taken oath. You believe or believe not in God. What is your religion? People may have asked me. I am not asking you. I am asking you the legal affirmity. Affidavit have been given or not to the court. Any binding, any obligation, any acceptance of the authority which may be charged. Sir, after running mass, so many deaths are reported and being still continued to be reported, and this is not withdrawn. Therefore, on reasons on medical and mental and freedom and every aspect, I do say and rather state and rather declare and rather disclaimer and rather oath and rather take the responsibility of not wearing the mask until I get to know. This is my right to knowledge, sir. You cannot put me to superstitions. I am an educated person to eradicate superstition, and this is what Mahatma Gandhi ji has taught us, and he is the father of nation, not you or your family or your father. So, I think that wearing mask will make me feeble in mind. I think that wearing mask, without wearing mask, I can live. And wearing mask will suck me to death. And I have no this thing. Successor. Not only property, I'll be treated as a Bevaris lash. Unclaimed body. And like that, hung by hook and put into, thrown away or whatever for the cows to eat. Or maybe cut and butchered to and sold in the chicken center. As that was claimed. Mortgage ভাগাড়ে যেটা হয়েছিল ফুলবাগানে ওখানে কোথায় nearly 2 years back. So what do you do? How have you been doing the work so many years? What have you been? How have you gone through the examination set? No, you are not cheated. All people in the batch are not like this, sir. You are the exception, sir. How could you got through? How could you raise to this position, sir? Please reply the corporation matter. Then I will look for it. I ought to be wearing mask, and there is no rule to stop me. Pass the rule, I'll be wearing mask. You want to make this South Korea? One song will be sung, everybody has to cut the hair like this, everybody has to walk like this. So this is what you are into. No progress. No industry, no inflow of money, just outflow. This bhata, that's bhata. Look at the picture of the this thing, budget and this thing, expenditure. Sir, PM sir is sitting with all CMs and etc. except CM of West Bengal. Exceptional CS of West Bengal. You two ties are exceptional. Not even demanded in a VC like that matter by the Prime Minister himself. Sir, this is how you are respected, sir. And that is why I talk to you like this, sir. And it is your good fortune, rather forefathers got good fortune, that we are calling you sir.
Other matters in my MLCSN 03-36 dated 26/2020. In case needed, give me official order to visit you in my email. I just maybe or may not be staying in home. I'll visit you, but without mask. Please keep in mind. Thank you, sir.